Hi guys, Raila'S Common TV welcoming you to our today's show. Kama ni mara yako ya kwanza ama kama umekuwa ukitazama video zetu, you have not subscribed, kindly subscribe. And today nataka tuangalie the kind of leadership style we expect from Raila Amolo Odinga and William Arap Samoei Ruto. Kwa sababu unapoangalia utaona kwamba hawa ni watu wawili ambao wanatofautiana kabisa kama usiku na mchana. Ni kama utaona kwamba mmoja anaelekea huku mwingine upande mwingine. Unapomwangalia Ruto, kwanza nimesema mara kwa mara ya kwamba his bottom up economic model is nonsense. Ni kitu ambacho hata wao wenyewe ukiwauliza hawezi kueleza ni nini. Kuna wakati ambapo huyu Alice Wahome, there was a time she was being interviewed, I think by Citizen TV, and she could not be able to explain. Listening to her, hata yeye mwenyewe haelewi, hata Ruto yeye mwenyewe haelewi vile anamaanisha, kwa sababu unapoangalia the bottom up economic model, the way he is saying, anajaribu kufanya vile Kibaki alikuwa anafanya, lakini hata ni kama hakuelewa, kwa sababu ukiangalia tunaona kwamba ni wakati ambapo uliona hata benki zikianza kuwapa watu mikopo, they started coming out of office and empowering the people, because you see now the government was not borrowing, haikuwa inakopa kutoka kwa mabenki, na labda hivyo ndivyo anamaanisha, lakini na shida kueleza kwa sababu mikakati yake ya kiuchumi kusema kweli haieleweki. Na nimesema muulize Dede Nyoro, my brother, he doesn't know. Muulize Rigathi Gachagua, he doesn't know. Muulize nobody understand this, even Nani David D himself doesn't understand this. This is just a hoax, it's a decoy meant to hoodwink the public, especially the people who are struggling with the economy, the people who are struggling in the market, border guys, mkokoteni. It is just meant to attract people. Kwa hivyo jambo moja ambalo tunajua kuhusu Ruto ni kwamba he is a hands-on guy. So this guy is the kind of guy you see everywhere. Ni mtu ambaye hata hawezi kumwachilia mtu. He doesn't delegate. A very stressed guy, very talkative. Should he become the president accidentally, then because the chances are very slim. People ask me why I'm saying accidentally, because the opinion poll now are showing that Raila is leading 8 provinces. Not 8, I'm sorry for that. There is 5 provinces out of 8. Well, his greatest rival, that is William, is ahead in 3 of the provinces. I'm not talking about the former provinces, not the counties. So that's why I'm saying kimakosa au accidentally, unless things change, although we say a day in politics is too long. Kwa hivyo ni mtu ambaye hawezi kuwatilia wafanyikazi, the ministers, to work, because he'll be there all over. Kwa hivyo hilo ni jambo moja ambalo tunatarajia ikiwa atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Jambo lingine ni kwamba he is likely to be traveling so many countries. Tampata akitembea kutoka nchi moja kutoka hadi nyingine, kwa sababu mtu ambaye hatulii hata ofisini hawezi akatulia, hata nchi hawezi akatulia, kwa sababu unapoangalia wakati ambapo walikuwa na mlahaka mwema, mlahaka good relationships with the president Uhuru Kenyatta, unaona kwamba hata yeye alikuwa anasafiri sana, alitembea kwingi sana, si Uchina, si Uingereza, si wapi. Kwa ungempata akisafiri mahali kwingi sana, na usitarajie mabadiliko, because the more things change, the more they remain the same. So kwa sababu ukitaka kumuelewa mtu, just look at his past, utamuelewa. Jambo lingine ni kwamba we expect roadside declarations sometimes on rooftops, as he said, kwa sababu ukiangalia utaona kwamba mikakati yake ya kisiasa, he has borrowed so much from the late Daniel Toroitich arap Moi, because he was his student, and he hasn't borrowed much from Kibaki, kwa sababu ukiangalia Moi hakuwa anatulia. Moi alikuwa anaongea sana, ulikuwa unampata kila mahali, hata mmonyoka udogo ukimpata barabarani
kuna wakati na even appointed the vice president of the roadside. So don't expect very much difference from Arap Ruto, kwa sababu being a student of Arap Moi, tarajia mambo kama hayo. Even very serious policies will be declared on the roadside. Jambo lingine ni kwamba UDA and Kenya Kwanza, they don't talk about corruption. They don't. Kwa hivyo expect corruption to be a way of life in UDA's government. Kwa hivyo huenda ukapata kampuni nyingi zikiwa zimeporwa sana, kwa sababu hawa watu si Mudavadi, si Weta, si Ruto. Maybe corruption will be their manifesto, we don't know, but these are guys who cannot slay the dragon of corruption. Ni watu ambao hatarajii lolote kutoka kwao ati kupigana na ufisadi, kwa sababu inaweza kuwa vigumu sana kutarajia fisi akupatie kipande cha nyama, kwa sababu these are some of the things that cannot happen. Jambo lingine ni kwamba expect very poor international relations, the relationship between Kenya and foreign countries, because you see Ruto is one person. Hata sasa hizi ukimwangalia utaona kwamba uhusiano wake na mataifa mengine uko chini sana, umefifia sana, and maybe that is why he appointed Ababu na Mwaba, as I said in my other videos, kwa sababu ukiangalia utaona kwamba wengi wanauliza maswali mengi sana kumhusu, na tena akiwa amewahi kuhusishwa na vile vita vya 2007-2008, na amewahi kuwa in the international court, na he was accused of crime against humanity. Wazungu ni watu ambao wanachukulia mambo haya kwa uzito sana, sio kama Waafrika. Unajua Waafrika wanaona kwamba haya ni mambo ya kawaida, lakini unapoangalia mataifa yale utaona kwamba we are likely to have a very poor international relationship, and because of his leadership. The other thing is that we are likely to have a disillusioned public, kwa sababu unajua watu wanatarajia mambo mengi sana. Mtu wa mkokoteni anatarajia kuwa na baiskeli, mtu wa baiskeli anatarajia kuwa na pikipiki, mtu wa pikipiki anatarajia kuwa na gari, mtu wa gari anatarajia kuwa na basi, mtu wa matatu anatarajia kuwa na ndege. This is the kind of delusion that is coming to happen. Watu watatamauka, because I'm telling you, unajua people have a lot of hope. Vile watu wanaambiwa the bottom economic model, I'm saying it is nonsense. Watu wanafikiri atamwaga pesa kutoka wapi? Surely atatoa pesa wapi? Kwa sababu ukiangalia utaona kwamba kuna upungufu wa pesa, na tena nimesema ukiangalia ile mikakati yake, sioni mikakati ambayo inaweza kufanya uchumi ukakuwa sana. So the public is likely to be very much disillusioned. Jambo lingine ni kwamba our systems, especially the education system, is likely to be disrupted. As I have said in my other video, ni kwamba umesikia Weta akisema na mshirika wake mkubwa Mudavadi wameapa kwa jua na mwezi kwamba the first business is to scrap the CBC curriculum, because according to them this is something that was highly quickly implemented without much regard, na mfumo ambao haufai kulingana nao. Kwa hivyo unapoangalia Kenya huenda ikaachwa nyuma kwa upande wa elimu, kwa sababu there is going to be a lot of disruption. Kwa sababu ukiangalia mataifa mengine yamechukulia CBC, kwa Germany, huko Italy, huko Korea, America, even in UK. I was talking to a friend from UK yesterday, and was saying this is what they are implementing, this is what they have, the grade 1, the whatever. So Kenya is not an island. Kwa hivyo mfumo wa elimu huenda ukasabaratika. Kwa hivyo hadi mambo ambayo tunatarajia kutoka kwa utawala wa William. Jambo lingine ni kwamba ule msemo wake sipagwigwi is very negative, it is a rebellious kind of notion. Ni kama unafanya watu waasi, kwa sababu ukiambia mtoto, sema kwa mfano umemwambia mtoto fanya hivi, akwambia sipagwigwi, you see, because you see ukiangalia hawa jamaa wa UDA utaona kwamba they are not very good role model to the children or to the youth, kwa sababu they kind of they are like portraying a rebellious culture, and in this defiance, this disrespect ya Ruto kwa the boss is also portraying him in a negative way, especially utaona kwamba hata kazini sasa manager mkuu, mkurugenzi na naibu wake, unaona hata makampuni watu wanaweza kuwa wanajiuliza maswali mengi.
mitafaruku, migogoro inaweza kuzuka kazini, hata shuleni, hata nini, kwa sababu huu kusema sipagwigwi is it's somehow demonic actually. I don't like it kwa sababu ni jambo ambalo linaleta uasi. Kama upagwigwi ndio, na tena hata kile Kiswahili kinatumika pale inafaa kuwa sipagwi, sio sipagwigwi. Sisema sipagwi. Na kama upagwi, kwa sababu mimi naamini napagwa. Mimi hupagwa na Mungu, hupagwa na Mwenyezi Mungu, ndiye anapaga mikakati, na kila mtu amepagwa. Kwa hivyo wakati unasema upagwigwi, wewe ni nani? Na Mungu akipaga amue sasa itakuwa hivi na hivi, utafanyaje? Utatuambia nini? Ikiwa Mungu amepaga uwe rais ama hutakuwa rais, utafanyaje? Bado utaendelea kutuambia upagwigwi. Kwa hivyo utapata kunaweza kuwa na maasi kutoka taasisi mbalimbali kutokana na hii misemo yake. Jambo lingine ni kwamba this likely to be a lot of tribal animosity, and if you read the Kenyan history, you realize that the tribal clashes, the tribal animosity zilianza tu punde tu mmoja alipochukua hatamu za uongozi. That is when we started having clashes in the Rift Valley. Na igawa watu wengi wanajua tu zile za 2007, 2008. Kusema kweli, ukiwauliza Wakikuyu watajua kuna watu ambao walikuwa displaced in the 80s. We may not have been there, lakini the history is there. We do, the records are there. Kwamba kuna mengi ambao walifanyika wakati huo. Kuna watu walikuwa displaced from Rift Valley, wengine wakafukuzwa na hata kuuawa. Kuna watu ambao wamewahi kuuawa na wengine wakapoteza wazazi wao. I remember in our school there was a boy that is late 80s. 89, 90, around there. When we were, I think, in primary school, there was a boy who came to our school and akatuambia sijui mamake sijui aliuawa sijui nini, and that thing has really affected me. Na even today acha na maswali mengi sana, ni vipi watu wanaweza kuuana kama wanyama. Kwa hivyo there's likely to be a lot of animosity in Rift Valley, kwa sababu there's a sense of entitlement, ambapo baadhi ya makabila wanafikiri kwingine ni kwao, sijui wanaona wengine ni kama wanaishi kule kimakosa na kuendelea. Kwa hivyo hapa ni vizuri watu wawe waangalifu sana wakati ambapo wanachagua viongozi. Jambo lingine ni kwamba we are likely to have people evading tax, because ukitaka kujua mtu, angalia wale watu wanatebeana. Just look at Ruto's friends. Look at them. Most of them questionable characters. Most of them court cases. Most of them money laundering. Most of them have at one time appeared before commissions of inquiry. Wengine hata kwenye bunge, Senate, and wengine wamewahi hata kusaidiwa na serikali, lakini wakaja hatimaye kuwasaliti. Kwa hivyo if you look at what is happening, you realize that you can have a clear picture of the kind of administration we are likely to have in Ruto's administration. So if you have bumped to this channel for the first time, kindly hit the red button, subscribe to Raila'S TV for more videos. Na sasa hebu tuangalie kwa kifupi, naye Raila tunatarajia nini? What do you expect? When you look at Raila seems to have borrowed a lot from Kibaki, because like now he's not present, but you see his campaigns are going on very well. You may not even tell that he's not there. So what I'm saying is that this man is likely to delegate a lot. He's likely to delegate to the youth leaders. Akina Joho, akina Sabina Chege, akina Junet, akina Babu Owino. Utaona wengi who will be working very hard, like Kibaki did to akina the rich Kalisa Maitha, who he used to call Hurricane, because of the way he was moving all over and supervising. Even Raila was moving all over, especially inspecting roads development and so on and so forth. So expect a lot of delegation in Raila's government. Expect mtu ambaye atakuza vipawa vya watu, kwa sababu na hata leadership, some people are likely to emerge as very good leaders. Expect a lot of support from Raila, who is actually will be the father figure at the back. And this one now leads to the second expectation in his government. We are likely to have a father figure in this country. Now look at Baba Kia. So fatherly. Look at the 6,000 shilling that he's saying you give to the vulnerable families, people who are desperate, the widows, the widowers, and so on and so forth. Look at the Nini. This is a father figure. It's only a father who does this, because I'm saying this man will be on the background, looking like the father. And we shall have a true father of the nation, because in the past it's like we didn't have the father of the nation. Yes, we have the president. But when you look at what we have, people
people have not been able to fit that shoe. Like Mandela, if you look, Mandela fits so well in that role as the father of the nation. The other thing is that Raila definitely will slay the dragon of corruption. This guy, it was slay the dragon. And many corrupt leaders, you go to jail. And he has said it. And I wish he implement that. He has said it. This man, he hates corruption so much. And he knows where the country should be. He knows why the country is not moving forward. And you are likely to see many people, many corrupt leaders going to jail because of corruption. And I wish him the best. Maybe he in this race. The other issue is that there is likely to be a lot of development. And by the way, there's something I know about Raila and Odiga's family. These guys seems to have a soft spot for the Kikuyu, for the Mount Kenya region. And that is why his father, Raila's father could have been the first president of this country, but he said, bila Kenyatta, Uhuru na Kenyatta, and then the Kenyatta was the reason he became the president. Actually, the colonialists wanted Jaramogi to be the president of this country. But and then you look at again, the way Raila said Kibaki Tosha. And look at again the way he has been supporting the president. But without Raila, I'm sure Uhuru could not have finished this term. He could have been impeached in the morning by Ruto. But now, Raila came to his rescue. And that is why this guy, anarudisha mkono in quotes, anamsupport, anamsaidia kwa sababu ya vile ambavyo alimuokoa. And what I'm saying, Mount Kenya, you are likely to see a lot of development. And in fact, he calls Wadhoniwa. Remember when Simuranga, he passed by his in-laws, he's happy man, he told us about it. And look at the sons. The sons married the Kikuyus. So when you look at this is something that is likely to benefit the Kikuyu nation. The other thing is that you're likely to have a very strong foreign policy. And you're likely to have very friendly countries. Europe, Britain, any country in Europe, America, and even China. Because when you look at Raila is one person. He's an international figure. He's somebody who is respected all over the world. Is somebody who is known all over the world. And this one is likely to bring massive investment in the country. So we are likely to have a lot of development, a lot of foreign investors coming to the country because of this friendly relationship, because of these very good ties, and so on and so forth. And then the economy is likely to grow up to above 10, double digit. But what you don't know is that Kibaki was not working alone when we hit 70% economic growth. He was working with a team. Akina Mukisa Kitui, Akina Raila Odinga, Akina Kivuza Kibwana. They were behind the scene. Akina Mwiraria. And they work so well. They work so hard. They are strategists. So this guy is also likely to ensure that the economy has hit double digit. So the other thing is that the labor market is likely to be calm. You know, this guy is friendly to the workers. This guy is friendly to the doctors. He's friendly to the lawyers. He's friendly to the teachers. He's friendly to the children. So Raila is likely to ensure that we have a calm labor market. You don't expect antagonistic tendencies like the one you saw between KNU team, William Soscioni and Uhuru Kenyatta, a lot of animosity. Don't expect that. And I think somehow he intervened to save the nut. Otherwise, this nut could be now history because of Ruto and Uhuru Kenyatta. But when you look at Raila is more accommodative. Being a social democrat and being the father of the struggle and so on and so forth, this man is likely to calm the labor market. The other issue is that we are likely to have some constitutional amendments. The 1 shilling, 1 man, 1 vote may be implemented. You're likely to have BBI coming back. Reggae is coming back. Remember, even Uhuru himself said one day it will come. And I'm sure it will come through Baba. And we are likely to have a fair president, and we are likely to have somebody who is going to fix this country, because this country needs somebody who will fix it. This country needs somebody who understands everything.
This country needs somebody who understands the history of this country, because at one time we were at the same level with the Asian tigers, the Koreans, and what. But because of corruption, because of so many things, we are left behind. And if you have not subscribed to Gashi's Kaiman TV, please do so now. And I'm very grateful for our support in Kenya, USA, Germany, Britain, and even the Scandinavian countries. I'm very, very happy. And even in Qatar, we have Qatar, the Middle East. Thank you very much and enjoy your day. Thank you.